హలో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మనం మోషన్ ఆఫ్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిస్కస్ చేద్దాం. మోషన్ ఆఫ్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో చార్జ్ పార్టికల్ను రిలీజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఏ కేసెస్ డిస్కస్ చేయొచ్చో చూద్దాం. సో జనరల్గా ఇఫ్ ఐ గివ్ ఎనీవేర్ లైక్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్, ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి? అట్ ఇన్ఫినిటీ విచ్ చార్జ్ వీ కెన్ అజ్యూమ్ హియర్, దిస్ సైడ్ పాజిటివ్ చార్జ్, హియర్ వీ కెన్ అజ్యూమ్ నెగిటివ్ చార్జ్. సార్ ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ చార్జ్ కదా, అండ్ టెర్మినేట్స్ అట్ నెగిటివ్ చార్జ్ కదా. ఎప్పుడైనా ఇలాగ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్ ఇచ్చాము అంటే సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ అజ్యూమ్ దిస్ సైడ్ ఇమాజినరీ చార్జ్ అట్ ఇన్ఫినిటీ పాజిటివ్ ఇస్ ఎర్, ఇన్ఫినిటీ నెగిటివ్ చార్జ్ ఇస్ ఎర్. లెట్ us అజ్యూమ్ హియర్. ఓకే సార్, దట్స్ ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక చార్జ్ పార్టికల్ తీసుకున్నాను అనమాట, ఇందులో రిలీజ్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ పాజిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఎలా వెళ్తుంది ఇది ఇన్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? హౌ డస్ ఇట్ విల్ ఇట్ గో? బికాస్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ నా, ఇట్ విల్ గో ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, రైట్? వై? బికాస్ ఇలాగే అజ్యూమ్ చేసుకో, ఇట్ సైడ్ పాజిటివ్ ఉంది రిపెల్ అవుతుంది, ఇట్ సైడ్ నెగిటివ్ ఉంది అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ యూ లీవ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇట్ విల్ గో ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నెగిటివ్ చార్జ్ పార్టికల్ అంటే ఒక ఛార్జ్ పార్టికల్ తీసుకున్నాం ఇలాగా. ఆ ఛార్జ్ పార్టికల్ మీద ఏముంది ఇప్పుడు? నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది ఉందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ -q ఉంది. ఏమవుద్ది? ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ, నెగిటివ్ ఇక్కడ, అంటే టర్మినేట్స్ ఇక్కడ. అంటే ఆ పార్టికల్ అనేది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ పార్టికల్ మీద ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. పాజిటివ్ నెగిటివ్ అట్రాక్టెడ్ కదా, అలా అజ్యూమ్ చేసుకోండి. సో సార్ ఎంత ఫోర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతుంది? ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఈ టెస్ట్ ఛార్జ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాట్ వీ అప్లైడ్. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ద టెస్ట్ ఛార్జ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి బేసిక్స్ అర్థమైనాయి. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే ఆపోజిట్లో వెళ్తుంది అని అర్థమైంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇలాగా ఒక యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం. ఈ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఏమవుతుంది? ఒక ఛార్జ్ పార్టికల్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. లుక్ హియర్, వన్ ఛార్జ్ పార్టికల్ ఐఎమ్ రిలీజింగ్ హియర్, వన్ ఛార్జ్ పార్టికల్. సార్ ఛార్జ్ ఏంటి, మాస్ ఏంటి అజ్యూమ్ చేసుకుందామంటే లెట్ వి అజ్యూమ్ ఛార్జ్ q అనుకుందాం, మాస్ ఎంత అనుకుందాం, m అనుకుందాం. రిలీజింగ్ అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏంటి నాన్న? 0. ఓకే, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0తో రిలీజ్ చేసినాం. ఏమవుతుంది? ఈ పార్టికల్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు చదువుకున్నాం కదా, ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఎంత ఫోర్స్ వాల్యూ? ఇఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ 0, సో వాట్ కెన్ రైట్ F ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు, దట్ ఛార్జ్ పార్టికల్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని రాయొచ్చు అనమాట. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏమవుద్ది పార్టికల్కి? చెక్ చేసుకో ఒకసారి. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ పార్టికల్ విల్ నాట్ స్టే దేర్ నా, ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ సమ్వేర్ ఇట్ విల్ గో. హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్స్ కవర్స్? ఎస్, లెట్ us అజ్యూమ్. వెలాసిటీ ఎంత? v ఇన్ టైమ్ t. సో ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఇప్పుడు చూద్దాం నాన్న. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ బేస్ చేసుకొని ప్యారల్గా ప్రొజెక్ట్ చేసినాం కదా, ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చో చెక్ చేసుకున్నాం. ఏమేమి క్వశ్చన్స్ చెక్ చేయొచ్చు? ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు చెక్ చేయి. F ఈక్వల్ టు QE కదా, QE సార్. అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ ఫోర్స్ ఇన్ నథింగ్ బట్ వాట్, మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు QE. సో యాక్సలరేషన్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు ఇక్కడ? QE/m అని రాయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ క్యాన్ బి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ NCERT ఆల్సో. ఓకే, దే కెన్ ఆస్క్ us in NEET based on this. NCERT ఎగ్జాంపుల్లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉందన్నమాట. సార్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమడగచ్చు ఇక్కడ? సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమడగచ్చు చూడు. v ఈక్వల్ టు u ప్లస్ AT కదా. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏంటి? 0 సార్. సో v ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు QE/m ఇంటూ t అనమాట. సో వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ t. ఇఫ్ ద గివెన్ టైమ్లో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఏంటి? వెలాసిటీ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సార్ అలాగే ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేద్దాం సార్. దీనికి గ్రాఫ్ ఎలా ప్లాట్ చేయొచ్చు చూద్దామండి. సో దిస్ ఇస్ y-x ఐమ్ టేకింగ్, దిస్ ఇస్ x-x ఐమ్ టేకింగ్. ఓకే, హౌ డస్ గ్రాఫ్ విల్ గెట్? మీన్స్ విల్ గెట్ ది గ్రాఫ్ లైక్ దిస్ నాన్న. సో ఆన్ y, హౌ డస్ ఇట్ లుక్స్ లైక్? యాక్చువల్లీ ఇట్ లుక్స్ లైక్ y ఈక్వల్ టు mx గ్రాఫ్ నా. y యాక్సిస్ మీద వెలాసిటీ తీసుకో, x యాక్సిస్ మీద టైం తీసుకో. సో దిస్ m ఇండికేట్స్ వాట్? స్లోప్ నా. స్లోప్ ఏం చూపిస్తుందో చూడండి నాన్న. స్లోప్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది? QE/m కదా, QE/m వి గాట్ ఇట్. సార్ వెలాసిటీ వి గాట్ ఇట్ సార్. కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ మొమెంటమ్? అంటే మొమెంటమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా? వాట్ ఇస్ మొమెంటమ్ ఫార్ములా? P ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ సార్. సో P ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఏమొచ్చింది? వెలాసిటీ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందో అది యూజ్ చేయండి నాన్న. QE/m ఇంటూ t సార్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ mm విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. సో మొమెంటమ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది? QET వచ్చింది సార్. అగైన్ ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? y ఈక్వల్ టు mx ఫార్మాట్ ఓన్లీనా.
So if anybody asks you plot the graph between these both nana, how can you draw the graph? And y axis momentum తీసుకున్నాం సార్, x axis ఏం తీసుకోవచ్చు, టైం తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ y ఈక్వల్ టు mx ఇండికేటర్. సార్ స్లోప్ ఏంటి చెక్ చేసి, స్లోప్ ప్లేస్లో ఏముంది, స్లోప్ ఈక్వల్ టు m ప్లేస్లో ఏముంది, QE ఉందన్నమాట. స్లోప్ ఈక్వల్ టు ఏం రాచ్చు, QE. ఓకే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ 4 seconds. Fine. Sir, if they ask us kinetic energy, what to do, sir? If they ask us what? Kinetic energy. How to do kinetic energy? Check nana. Kinetic energy equal to, basic formula is what? Half mv square, sir. Just now velocity we got it. What is velocity formula we got? V equal to QE by m into time we got it now. Take this value, substitute in the above equation. How can we do? Kinetic energy equal to, we can write that half into mass into velocity square. Square of this you need to write nana. Q square E square T square by M square. If you observe carefully, 1m will get cancelled nana. So kinetic energy relation what will get check in this case nana? Q square E square divided by what left? 2 into m na, 2m into T square. How does it looks like actually? Y proportional to x square format it looks na. So if you plot the graph, how does you will get graph? You check. This is y axis, this is x axis, sir. On y axis what you can take ra? Kinetic energy we can take, sir. Kinetic energy తీసుకుందాం. And x axis ఏముంది, x axis లో time ఉంది. So which graph it follows? Increasing parabola towards time nana. We'll get the parabola like this. Parabola will get it. Kinetic energy we got it, sir. Sir, for example ఈ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ప్రీవియస్లో ఏమడుగుతున్నాడు, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అడుగుతున్నాడు, టైం ఇచ్చినాడు. In a time t ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ మూవ్ అయిందని if they ask you how to do, sir, what we can do, let me check here nana. What we can do, we can check that s equal to ut plus half at square nana. Let me check with that fifth question. S equal to ut plus half at square. We just release na initial velocity ఏంటి, 0 కదా, 0 sir. S equal to half at square, sir. హాఫ్ ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఎంతనన్నా ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం కదా, QE by m సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, QE by m into T square. If they ask you now position when they given time now, we can use this formula, we can use nana. Sir, if they ask us time when they given position, what we can do, check in this case. This is fifth problem అనుకోండి, fifth formula where they can frame the numerical. Sixth one, if they ask us time now, what you can write? T square మాత్రం ఇక్కడ పెట్టుకొని రిమైనింగ్ యూ సెంట్ అదర్ సైడ్ nana. T square equal to 2sm divided by m వస్తుంది QE. స్క్వేర్ని ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ పంపించండి, ఏమొస్తుంది, ఇఫ్ యూ సెండ్ స్క్వేర్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ వాటి లేకపోయినా T equal to 2 under root 2sm divided by QE. So based on this also they asked in a NCET example, they asked one numerical, they asked you nana. Based on this also they asked you one numerical. Fine. When the given position, if they ask us velocity, how to do? We know that v square minus u square equal to 2as. U value entra 0. So v square equal to 2 into a value vachina, QE by m into s. So if you want velocity now, send root under root that side, square you send, it will become under root 2QES divided by m. We got it, sir. Sir, if they ask us kinetic energy, how can you calculate? To calculate kinetic energy, remember this formula. What we got it, v square formula. We'll use this, sir. What we can use, let me check here. If you observe here now, we got like this na. Kinetic energy equal to how much? mv square, sir. Half mass into velocity square, sir. So kinetic energy equal to half m into velocity square. What we got it, check in this case, 2QES by m. Just substitute the value. 2QE, what we got it, m by m into s we got it. If you observe carefully, right, 2 will get a cancel, will get a cancel. So we got the kinetic energy. What we got the kinetic energy, QES we got it. Again if you observe carefully, it looks like what format, y equal to mx format only. What does y equal to mx format actually tells you? It follows straight line na. So you are taking like this one axis, what is this, on y axis what we can take, kinetic energy. We are taking one axis here, in this axis what we can take, position. So in the place of slope what we are getting, QE, right, we will get the graph like this. The slope indicates what, you know, in this case QE means tan theta indicates QE, which we can say. Fine, sir, kinetic energy we calculated.
if I want to calculate kinetic energy, we calculate it like this here. If I want to calculate work done, how to do? Work done ఎలా calculate చేయాలి సార్? Basic work done kinetic formula, kinetic energy relation ఏంటి? Work done by charge particle, work done by particle is nothing but what change in kinetic energy na K final minus K initial. Initial velocity ఏంటంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ జీరో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం కదా, కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా జీరో అనమాట. సో వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? కే ఫైనల్. కే ఫైనల్ అంటే ఏం రాయొచ్చు ఇప్పుడు? కే ఫైనల్ ఇక్కడే క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం కదా, క్యూఈఎస్ వచ్చిందనమాట. సో వర్క్ డన్ గోయింగ్ టు బి ఏం వచ్చినా QES. Like this we can calculate now. So let me recap once again. So what we did in this topic now, we did that motion of a charged particle in electric field. Sir, which case we have done means we have done parallelly a projected ra. So whenever I project a positive charge particle, it will move in the direction by a force F equal to QE. If I release any negative charge particle in uniform electric field, it will move opposite direction by a force QE. So in this example, what I am taking means a charge particle I am taking here. It's released, initial velocity is 0, mass q, m, force acting in this direction. After some time it's covered a displacement s, after some time velocity is v in time t. So first time discuss chechu force equal to QE. According to Newton, force is nothing but what you can write mass into acceleration kada, ma equal to QE anamata. So a equal to em sir QE by m kada, QE by m we got it sir. Sir, if we want to find velocity after some time, sir, ఏం యూజ్ చేయొచ్చు మనము? ఫస్ట్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ v ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ. సిన్స్ పార్టికల్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏంటి నాన్న? జీరో. సో v ఈక్వల్ టు క్యూఈ బై m ఇంటూ t. Therefore what I can write, it looks like y equal to mx. It indicates y equal to mx what nana? Straight line which is passing through origin because intercept is 0 plus c. So on y axis velocity, x axis time I took nana. In the place of m, what does indicates here? Slope QE by m it indicates na. So we got the time period, we got it here. In terms of time period, velocity we got it. So if they ask us momentum, how to calculate momentum? P equal to mass into velocity na. Mass into velocity, sir, that's okay. Velocity is how much, sir? Velocity just now we calculated na. What we got velocity? We got velocity QE by m into t, we got it. When you got velocity QE by m into t, what will happen? Just substitute that na. If you substitute, what will happen? This mm will get cancelled na. QET, we got it. So P equal to QET means again it looks like y equal to mx na. On y axis take momentum, x axis take time, you will get the slope like QE will get it. The same way, ఇప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? హాఫ్ ఎంవీ స్క్వేర్ కదా బేసిక్గా. వెలాసిటీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం అన్న? QE బై m ఇంటూ t వచ్చింది కదా. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m ఇంటూ వెలాసిటీ స్క్వేర్. అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. q స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ t స్క్వేర్ బై m స్క్వేర్. mm విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. అంటే డినామినేటర్ 1m లెఫ్ట్ అయింది, 2 ఉంది కదా. q స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ బై 2m ఇంటూ t స్క్వేర్. ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది? y ప్రపోర్షనల్ టు x స్క్వేర్ కదా. ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇఫ్ y ప్రపోర్షనల్ టు x స్క్వేర్, వాట్ డస్ ఇట్ షోస్ యాక్చువల్లీ? పారాబోలానా. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏం తీసుకున్నాం? y యాక్సిస్ మీద, అండ్ x యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకున్నాం? టైమ్. ఇట్ ఫాలోస్ పారాబోలా. సార్ క్వశ్చన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పొజిషన్ అడిగినాడు సార్. పొజిషన్ అడిగితే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనము? నథింగ్ నన్న. ఏం చేయొచ్చు? s ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ కదా. s ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్, యూ వాల్యూ 0 నన్న. సో s ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం? యాక్సలరేషన్ బిఫోర్ స్లైడ్లో QE బై m ఇంటూ t స్క్వేర్ అనేది స్లైడ్ చేసాం అనమాట. సో అదనమాట. ఇఫ్ దే వాంట్ టైం పీరియడ్ ఏం చేయొచ్చు? t స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2sm బై ఏమొస్తుంది? QE. టైంని స్క్వేర్ రూట్ నట్ సైడ్ పంపించి ఏమవుతుంది? 2sm బై QE. ఇది ఎన్సీఆర్టీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లంలో ఉందన్న మీరు వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. ఎన్సీఆర్టీ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లంలో ఉంది. గుడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ v స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2as కదా. u వాల్యూ 0. v square equal to 2 into QE by m into s. If they want velocity, send square that side. Like this will get it velocity. Sir, kinetic energy in terms of position, sir. Kinetic energy equal to half mv square na. Half m into v square value enter 2 QE by m into s. 2 will get a cancel. QES will get na. Therefore, it looks like again y equal to mx kada. So on y axis kinetic energy, x axis s you take na. So kinetic energy s, this will become slope. If they ask you work done by charge particle in electric field, no? Work done equal to K final minus K initial, work energy theorem we applied. Work done equal to QES. Nana. This is the basic topic which we discussed about JEE mains and NEET exam today. If you want to practice some numericals, practice some more numericals from your module based on this to become the perfect in the concept. Okay. Thank you, dears.